Welcome, everyone. Solar system is our topic for today. අද අපි කරන්න යන writing lesson එකේට මාතෘකාව හැටියට solar system එක. So, let's have a look at our first practice question. දැන් මේ lesson එකට අවශ්‍ය කරන vocabulary ඔක්කොම අපි කරලා තියෙන්නේ. Right? So, in this one, what we are going to do is use that vocab and use other vocab that you know and write sentences and paragraphs. Okay? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ vocab lesson එක කරලා නැත්නම් vocab lesson එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද ඒකේ තියෙන vocabulary සහ ඔයගොල්ලෝ දන්න අනිත් vocabulary පාවිච්චි කරලා sentences and paragraphs ලියන එක තමයි මේ lesson එකේදී අපි කරන්නේ. So, write 10 facts you already know about the solar system. Solar system එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්න facts 10ක් ලියන්න sentences හැටියට. Right? So you can write one and then write the first fact, second fact. So I'll give you a few minutes. Pause the video and write it on your own. තනියම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන තනියම ලියලා ඊට පස්සේ බලමු මගේ answers මොනවද කියලා. Right. So hopefully you have finished writing the answers by now. Let's have a look at the 10 facts that I am going to write. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවර ඇති කියලා මං හිතනවා. මම ලියන්න යන 10 facts මොනවද කියලා අපි බලමු. First one, the moon circles the earth. Second one, the earth revolves around the sun. Number 3, the sun is a star. Number 4, there are 9 planets in the solar system. Next one, number 5. We need rockets to travel to space. Number 6, Mars is called, let's say it's also called. Mars is also called the red planet. Number 7, Jupiter is the largest planet. Number 8,
Saturn is the planet with rings. Number 9. Neptune is made of gas. Number 10. Mercury is the smallest and closest planet to the sun. Right, so let's have a look at our 10 sentences, right? So hopefully you have written something similar to this. So the first one, the moon circles the earth, right? Moon එක කැරකෙනවා earth එක වටා. The earth revolves around the sun. ඉර වටේ පෘථිවිය කැරකෙනවා. The sun is a star. Right? ඉර කියලා කියන්නේ තරුවක්. There are 9 planets in the solar system. I'm not sure if there's more, but according to what I've learned, right? ග්‍රහලෝක 9ක් තියෙනවා අපේ solar system එකේ. We need rockets to travel to space. අපිට rockets ඕනේ space එකට travel කරන්න. Mars is also called the red planet. Mars වලට කියන තව නමක් තමයි red planet කියලා. Jupiter is the largest planet. ලොකුම එක තමයි Jupiter. Saturn is the planet with rings. Saturn කියලා කියන්නේ වටේ rings තියෙන planet එක. Neptune is made of gas. Neptune හැදිලා තියෙන්නේ වායු වලින්. Mercury is the smallest and closest planet to the sun. ඉරට ළඟින්ම පිහිටලා තියෙන සහ පොඩ්ඩිම ග්‍රහලෝකය තමයි Mercury කියලා කියන්නේ. Right? So these are my 10 sentences, right? And if you like, you could post your 10 sentences in the comment section. So, describe what you see in the 2 pictures. This is the first picture. Take a few minutes and jot down an answer. හරි මේ පින්තූරේ පේන දේවල් ටික ලියන්න. තව පින්තූරයක් තියෙනවා. මෙන්න දෙවනි පින්තූරය. So, can you write down what you see in this? Right? මේ ඉන්නවා කෙනෙක් යාට විශේෂ නමක් කියනවා. Right? කොහෙද එයා ඉන්නේ මොනවද එයාට පේන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. මේ පින්තූරේ පේන්නේ ග්‍රහලෝක 1 2 3 4 5 6 7 8ක් තියෙනවා. Right, so here in the picture, now as I counted, you can see 8 planets. දැන් මම අතන කිව්වා we have 9 planets කියලා. Right? Can you remember here? Right? So 9 planets මම කිව්වා වගේ මිසර, that's when I studied. When Pluto we learned was a part of the solar system. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් 8 planets තියෙන්නේ කියලා, right? Because Pluto is no longer a planet. දැන් එහෙම තමයි කියන්නේ. ඉස්සර මම පොඩි කාලේ Plutoත් අයිති වුණා. planets 9ක් කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි දැන් මේ picture එක දැක්කම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති planets තියෙන 1 2 3 4 5 6 7 8ක්. එතකොට මම කිව්වා 9ක් කියලා. ඇයි ඒ? Because ඉස්සර Pluto එකට අයිති වුණා කියලා කිව්වට දැන් ඇවිල්ලා Pluto එකට අයිති නෑ කියලා තමයි ඊට පස්සේ කාලෙකදී හොයාගත්තේ. ඒකට belonging වෙන්නේ නෑ කියලා. ඒ අපේ planet system එකට. ඉතින් ඒ අපේ solar system එකට sorry. Right? ඉතින් ඒ හින්දා මෙතන පේන්නේ 8යි. So if you want ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක 8 කියලා දාන්නත් පුළුවන්. I don't mind, right? But as long as you have the
sentence which is grammatically correct. Right, ඉතින් මේ pitch එකටයි describe කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන දේවල්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මම කොහොමද ලියන්නේ කියලා sentences. Okay, so hopefully you finished it by now. Let's have a look at what I am going to write. It's a picture of our solar system. It has a dark sky with stars. There are 8 planets circling around the sun. The orbit is oval shaped. Two of the planets have rings around them. The smallest planet is the closest to the sun. And the next one, the astronaut is walking in the moon wearing his spacesuit. He can see the earth in the sky. There is a dark sky and grey soil. Right, so when we have a look at the first one, it's a picture of our solar system. මේ තියෙන පින්තූරයක් අපේ ග්‍රහලෝකවල.
It has a dark sky with stars. ඉතින් dark sky එකක් තියෙනවා තරු එක්ක. There are 8 planets circling around the sun. ඉතින් ඉර වටා යන planets 8ක් තියෙනවා. The orbit is oval-shaped orbit. You can see these white kind of lines, right? So that is oval-shaped. 2 of the planets have rings around them. ඉතින් rings තියෙනවා planets දෙකකට. මේකේ තමයි වැඩිපුර ටිකක් මහතට වගේ පේන්නේ. මේක very little. You can see just one ring. ඉතින් planets දෙකක් වටා rings තියෙනවා. The smallest planet is the closest to the sun. පොඩිම එක තමයි ඉරට ළඟින්ම පිහිටලා තියෙන්නේ. Right? Okay, so the next one here, the astronaut is walking in the moon wearing his space suit. ඉතින් astronaut ඇවිදිනවා හන්ද මත යාගේ space suit එක ඇඳගෙන. එයාට පේනවා මෙහෙම හස දිහා බැලුවම වගේ පේනවා පෘථුවිය, right? There is a dark sky and grey soil. ඉතින් dark sky එකක් පේනවා. Soil ඒ කියන්නේ මේ පස වගේ තියෙන එක. I don't know if it's පස or valley, but ඒ පේන එක පස වගේ තියෙන එක grey color අලු පාටට තමයි පේන්නේ. Right, so you can see අපි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා simple present tense එක, right? වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් නම් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා present continuous tense එක. So that's the same thing you should be doing. දැන් මේ activity එකේදී අපි vocab පාවිච්චි කරනවට අමතරව we are also having a look at using the different grammar tenses, right? Next one, answer the following questions, right? Would you like to travel into space? Why or why not? Space එකට යන්න ඔබ කැමතිද නැද්ද? I would not like to travel to space because it is dangerous. ඉතින් මම නම් යන්න කැමති නෑ. මොකද ඒ යන එක හරිම dangerous භයානක ගමනක් හින්දා මම එච්චරම space එකට යන්න කැමති නෑ. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන් කැමති යන්න. ඇයි කියන එක ලියන්න. What is the most interesting thing you know about space? Okay. Nothing much, right? But learning about the 8 planets itself is interesting because එක planet එකේ තියෙන දේවල් එකේ විදිය වෙනස් වෙන හින්දා that's quite interesting, right? So learning about the planets is quite interesting, right? Okay, next one. What is the most interesting planet besides Earth in our solar system and why? Okay, I don't know much about all the planets, right? But you can write whatever you like. It is Mars, Uranus, Neptune, right? Saturn. So you can write whatever you prefer. Okay? Is it important to learn about space? Why? Yes, I think it's important to learn about space because that is where we live in, right? So we live on Earth, but we also need to know what is around us. Okay? අපිට පෘථිවිය ස්පේස් ගැන ඉගෙන ගන්න එක වටිනවද? ඔව්. මම නම් හිතන්නේ ඔව්. ඇයි ඒ? මොකද අපිට අපි ජීවත් වෙන ග්‍රහ ලෝකයේ වගේම අනිත් ග්‍රහ ලෝක ගැන ඉගෙන ගන්න එක වැදගත්. නේ අපිට බලන්න පුළුවන් ඒවා සමානකම් තියෙනවද? කොහොමද ඒවයේ තියෙන ජීවයක් තියෙනවද? So I think it is important. Okay? Next one. Practice question 2. The astronaut's diary. ඉතින් astronaut කෙනෙක්ගේ diary එක ගැන තමයි මේ question එක තියෙන්නේ. Look at the picture and write what each astronaut is doing.
use present continuous tense. ඉතින් මේ පින්තූරේ බලලා මේ එක astronaut කරන දේ ලියන්න කරමින් පවතින ක්‍රියාවක් හින්දා අපි පාවිච්චි කරන්නේ present continuous tense එක. Off you go, try it on your own. Okay, so hopefully you have finished writing. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවර ඇති කියලා හිතලා මම පටන් ගන්නවා මගේ ටික ලියන්න. Let's see what I'm going to write. Okay, so the first one, an astronaut from a space station is floating in the sky. Number 2, an astronaut is traveling to the moon in a rocket. Number 3, an astronaut is waving his hand. Number 4, an astronaut is shaking hands with an alien. Number 5, an astronaut, let's write number 5 clearly. Number 5, an astronaut is driving a lunar rover. Last one, an astronaut is fixing a flag on lunar soil. Right, so let's have a look at the 6 sentences. The first picture here, right? මේක තමයි මම ලියලා තියෙන පළවෙනි sentence එක. An astronaut from a space station is floating in the sky. ඉතින් astronaut කෙනෙක් space station එකේ sky එකේ, right? අහසේ float වෙවි ඉන්නවා කියලා තමයි පේන්නේ. Next one, දෙවෙනි එක, an astronaut is traveling to the moon in a rocket, right? ඉතින් moon එකට යනවා යා rocket එකේ. So we can see that that's what we are assuming, right? Next one, an astronaut is waving his hand, right? එයා මෙහෙම wave කරනවා. මෙහෙම කරගෙන ඉන්නවා. So I'm saying he's waving his hand.
Next one, ඊළඟ an astronaut is shaking hands with an alien. Astronaut මොකද කරන්නේ? අතට අත දෙනවා alien කෙනෙක් එක්ක. ඇයි මං alien කියලා කියන්නේ? මොකද අපි පින්තූර වලින් දැකලා ඉන්න අය මේ වගේ aliensලා හින්දා. Right? Next one. An astronaut is driving a lunar rover, right? So we call this a lunar rover. He's going on a lunar rover කියලා අපි කියන්නේ. Next one, the last picture, an astronaut is fixing a flag on lunar soil, right? So, ඕගොල්ලොන් මේ හා සමානව sentences 6ක් ලියන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. And then, the next activity. Imagine you are an astronaut working in a space station on a creative writing එක. Right? What would you do all day? Write a diary entry about a day in the life of an astronaut. Morning, at work, after work, going to bed. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා astronaut කෙනෙක් space station එකක වැඩ කරනවා. ඕගොල්ලෝ දවස පුරාවට මොකද කරන්නේ? හරි? උදේට මොකද කරන්නේ? වැඩ වෙලාවෙදි මොකද කරන්නේ? වැඩවලට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඇඳට යනකොට මොකද කරන්නේ කියලා හිතන්න. හිතලා ඩයරි එකේ හිතන්න අපි දිනනවා කියලා එදා දවසේ වෙච්ච දේවල් ටික ඩයරි එකේ ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් ඒ විදියට හිතලා ලියන්න ඕගොල්ලොන්ගේ ඩයරි එන්ට්‍රි එක. I'll give you a few minutes. So hopefully you have finished writing it. I'll just write you a very short one, right? So that you could have a look at it also. Then mama චූටි එකක් යන ගුඩ දිග එකක් නැතුව, right? So you can have a look at it බලන්න පුළුවන් කොයි වගේද කියලා, right? So I'm going to start by saying today I had an exciting day. I got up in the morning and ate tasty space food. Then it was time to start work. I got to float around the space station put on my special space suit then I made a phone call back to Earth.
I got to drive my super fast moon buggy I got to drive my super fast moon buggy, stare at the beautiful stars, and then jumped on the moon, and then jumped on the moon. After work, I didn't feel happy because I miss my family and the other astronauts were being mean to me. As I laid in bed, I thought about my family and friends. Can't wait to get home. Good night, diary. Right. So this is what I have written. ඒකම ලියන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. මම නිකන් හිතලා ලියපු චූටි එකක්. Today I had an exciting day. අද නම් මට හොඳ දවසක් තිබ්බේ. I got up in the morning and ate tasty space food. ඉතින් space එකට ගෙන food තමයි අපි කෑවේ උදේම. Then it was time to start work. ඊට පස්සේ තිබුණේ වැඩ පටන් ගන්න. I got to float around the space station. Space station එකේ වටේ float කරන්න ලැබුණා. Put on my special space suit. මට space suit එක දාන්නත් ලැබුණා. Then I made a phone call to back to Earth. ඊට පස්සේ මම phone call එකක් ගත්තා පෘථිවියට. I got to drive my super fast moon buggy, stare at the beautiful stars and then jumped on the moon. ඉතින් මට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණා මගේ බග්ගි එක එලවගෙන යන්න. Like a little car like thing I showed you before, right? ඊට අමතරව තරු දිහා බලන් ඉන්න සහ හඳ මත පැන යන්න. After work I didn't feel happy. වැඩ වලින් පස්සේ මට එච්චර සතුටු හිතුනේ නැහැ. Because I miss my family and other astronauts were being mean to me. ඉතින් මට ගෙදර අයව නැතුව හරිම පාළු හිතුණා, right? And ඊට අමතරව අනිත් astronauts ලා හරිම නරකයි. ඒගොල්ලෝ මට නරක විදියට සැලකුවේ. As I laid in bed and the හාන්සි වෙලා නින්දට යන්න කලින්, right?
I thought about my family and friends. මගේ යාළුවෝ පවුල ගැන මම හිතුවා. Can't wait to get home. ඉන්න බෑ ගෙදර යනකම්. ... You can continue if you want to, right? Good night, diary. කියලා මම කියනවා. Right? So that is just a very basic one. ඕගොල්ලෝ කැමති විදියට ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ diary entry එක දාන්න පුළුවන්. Right? Practice question 3. Jupiter and Saturn. Write 2 paragraphs about the following 2 planets using the words and phrases given below. ඉතින් ඔගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ paragraphs දෙකක් ලියන්න. එකක් Jupiter ගැන, අනිත් එක Saturn ගැන. කොහොමද ඔගොල්ලෝ ලියන්නේ? මේ දීලා තියෙන වචන phrases පාවිච්චි කරලා. 5th, right? Largest. දැන් මේවයි තේරුම ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලාම vocab lesson එකෙත් අපි කරා. 486 million miles. Gas giant. Named after the ruler of all Roman gods. 63 moons. 4 largest Galilean moons. Small dark rings. ඒක තමයි Jupiter එක ගැන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Saturn එක ගැන තියෙන්නේ 6th. Second largest, 888 million miles, named after the Roman god of agriculture. 34 moons, second largest moon Titan, band of rings made of ice, dust and rocks. Time aragena ogolo liyan. Right. So, if you have finished writing it, let's have a look at what I am going to write. Jupiter is the 5th planet in our solar system. It is the largest planet and 486 million miles from the sun. Jupiter is also known as the gas giant. It was named after the ruler of all Roman gods. It has 36 moons, of which it has 63 moons, no? It has 63 moons, of which
The 4 largest are called Galilean moons. It has dark, small rings too. Right, so practice question 4, my Mother Earth, right? What do you know about your planet? Write a paragraph. ඉතින් මේකෙදි අපි කරන්න ඕනේ අපේ planet එක ගැන. ඒ කියන්නේ පෘථිවිය ගැන අපි දන්න දේවල් paragraph එකකින් ලියන්න ඕනේ, right? So you have to write a complete paragraph. And I'll give you a few minutes. Write what you know about it. ඕගොල්ලෝ දන්න දේ ඕගොල්ලෝ ලියන්න. ඒක perfect වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ, right? But you can find some information online and then write a paragraph on your own, right? Information ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි paragraph එක තනියම ලියන්න. මොකද ඕගොල්ලෝගේ vocabulary use එක ඊට පස්සේ grammar සහ word order එක ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් if you do it on your own, right? So let us have a look at it. If you have finished writing, I am going to write my answer, right? ඉතින් ඕගොල්ලෝ ලියලා ඉවර නම් මෙතනින් එහාට වීඩියෝ එක බලන්න මං චූටි paragraph එකක් ලියන්නම් so that you can have a look at it. Earth our home planet is the third planet from the sun with a radius of 3,959 miles. Earth is the 5th largest planet in our solar system, and it's the only one known for sure to have liquid water on its surface. Earth is also unique in terms of monikers. Every other solar system planet
was named for a Greek or Roman deity, but for at least a 1,000 years some cultures have described our world using the Germanic word earth, which simply means round. So this is what I have written. Earth, our home planet, is the third planet from the sun. Right? ඉතින් තුන්වෙනියට තියෙන පෘථිවිය. With a radius of 3,959 miles, Earth is the fifth largest planet. ඉතින් පස්වෙනියට ලොකුම තියෙන ග්‍රහලෝකය තමයි පෘථිවිය කියලා කියන්නේ. And it's the only planet that has water. Right? වතුර තියෙන එකම ග්‍රහලෝකය පෘථිවිය. Earth is unique. ඒ කියන්නේ ඒකේ නමම unique. අනිත් ඔක්කොම නමවල් හැදිලා තියෙන්නේ එක්ක Greek නැත්නම් Roman name එකකින්. හැබැයි පෘථිවිය හැදිලා තියෙන්නේ කියන්නේ නම German වචනයකින් earth කියලා කියන්නේ round කියන එක. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට තව පෘථිවිය විස්තර ලියන්න පුළුවන්. Right? I just thought I will give you a start. පොඩි ආරම්භයක් දුන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් තව ලියන්න පුළුවන්. Right? Okay, and last thing for you to do, name 5 things that harm the planet Earth and explain what they are, right? So, මේකෙදි කරන්න ඕනේ අපිට දේවල් 5ක් නම් කරන්න පෘථිවියට harm කරන, right? And ඒවා මොනවද කියන එකත් තවදුරටත් explain කරන්න. So that task I'm going to give for you to do it for homework, right? So with that, I think we have come to the end of the lesson, right? We did a lot of writing here, sentences and paragraphs. I think මේ lesson එකේ අපි ගොඩක් බැලුවා sentences and paragraphs ලියන එක. So with that, we come to the end of this lesson, solar system.